Next problem, important. The time t of a complete oscillation of a simple pendulum of length L is given by t is equal to 2 pi square root of L by Z, where G is gravitational constant. Find the approximate percentage of error in t when the percentage error is 1%. So please observe what is the given in the question. The time formula all given. So given that first result t is equal to 2 pi root of L by Z, and find the approximate percentage of error in t. Error in t. So what is the find out? Approximate percentage in t ante meaning delta t by t into 100 find out chala. Idi find out cheyandi. So approximate percentage of error into the percentage error percentage ఇచ్చినాడు అంటే delta L by L into 100 is equal the value 1 అయితే ఇది కనుక్కోండి అన్నాడు. So given that, okay. So given that, what is the given? Delta L by L percentage error is equal 1 is given. So percentage error అంటాం in L. Okay. నీటి రాసుకుంది percentage error in L. Percentage error in L is equal to 1 ఇచ్చినాడు. మీనింగ్ ఏంది? డెల్టా L by L into 100 formula is equal to 1 is given. So what is the find out? Percentage error in t is the find out. So ఇది find out చాలా డెల్టా t by t into 100 బాగా అండర్స్టూడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ డెల్టా L by L into 100 ఎందుకు రాసినా పర్సంటేజ్ ఎర్రర్, డెల్టా t by t into 100 అంటే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఇన్ t లో ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఇచ్చిన కండిషన్ లో now t value is equal 2 pi root of L by G. Root of L by G. T is equal 2 pi root L by root G. Differentiating with respect to L. So taking log on both sides. 2 pi by root C అనేది కాన్స్టాంట్ ఇక్కడ. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ డెల్టా టీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా. సో డిఫరెన్షియేటింగ్ with respect to L. dt by dl 2 pi by root c constant, d by dt of dl of root L. So బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. d by dx of root x ఫార్ములా 1 by 2 root x, 1 by 2 root x, dt by dl 2 pi by root g, so 1 by 2 root L. Okay, so 2 cancel.
సో కాన్స్టెంట్ బయట తీస్తే dt by dl వాల్యూ pi by root g into 1 by root l. సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది డెల్టా టీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఎర్రర్ ఇన్ టీలో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. ఓన్లీ ఎర్రర్ ఇన్ టీ అంటే డెల్టా టీ ఫార్ములా ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని రాస్తాం కదా, డెల్టా ఎక్స్ ఎక్స్ డిటి బై డిఎల్ ఇంటూ డెల్టా ఎల్. డిటి బై డెల్టా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ చెప్పండి పై బై రూట్ జీ 1 by root L అంటే డెల్టా ఎల్ బై రూట్ ఎల్ గా రాయొచ్చు. డెల్టా ఎల్ బై రూట్ ఎల్. ఓకే, సో ఫైండ్ అవుట్ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ టీ. పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ టీ ఫార్ములా డెల్టా టీ బై టీ ఇంటూ 100 is equal డివైడెడ్ బై డెల్టా టీ అంటే ఏంటి ఇక్కడ పై బై రూట్ జీ ఇంటూ డెల్టా ఎల్ బై రూట్ ఎల్. టీ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ? టీ వాల్యూ ఇవ్వండి, ఈక్వేషన్ 1. టీ వాల్యూ 2 పై రూట్ ఎల్ బై రూట్ జీ ఇంటూ 100 మర్చిపోదు, ఫ్రాక్షన్ రెసిప్రోకల్. పై బై రూట్ జీ ఇంటూ డెల్టా ఎల్ బై రూట్ ఎల్. ఫ్రాక్షన్ రెసిప్రోకల్ చేస్తున్నాం. కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి, చాలా చాలా కేర్ఫుల్ గా, ఏం లేకుండా బై 1 అని ఉంటుంది. 1 by 2 pi నెక్స్ట్ రూట్ జీ బై రూట్ ఎల్. మరి క్యాన్సిల్ అయితే చేశారు. రూట్ ఒక పై క్యాన్సల్, రూట్ జీ కూడా క్యాన్సల్. ఇంకేమున్నాయి? డెల్టా ఎల్ బై రూట్ ఎల్ హోల్ స్క్వేర్. రైట్. నెక్స్ట్ స్టెప్ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ అండ్ టీ ఫార్ములా డెల్టా టీ బై టీ ఇంటూ 100. డెల్టా టీ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. ఇక్కడ ఫార్ములా ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా ఎక్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫార్ములా అది పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ టీ. డెల్టా టీ అంటే వాల్యూ ఎంత? ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 డివైడెడ్ బై ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 పై బై రూట్ జీ ఇంటూ డెల్టా ఎల్ బై రూట్ ఎల్. ఇది ఈక్వేషన్ 2 బై ఈక్వేషన్ 1 అంటే 2 పై రూట్ ఎల్ బై రూట్ జీ. సో ఫ్రాక్షన్ రెసిప్రోకల్ పై బై రూట్ జీ ఇంటూ డెల్టా ఎల్ బై రూట్ ఎల్ ఇంటూ 1 బై 2 పై ఇంటూ రూట్ జీ బై రూట్ ఎల్. రూట్ జీ క్యాన్సల్, పై క్యాన్సల్. ఇంకా మిగిలిపోయింది ఏంటంటే 1 బై 2 మిగిలింది, డెల్టా ఎల్ మిగిలింది, రూట్ ఎల్ ఇంటూ రూట్ ఎల్ మిగిలింది. రైట్. డెల్టా టీ బై టీ ఇంటూ 100 1 by 2 కాన్స్టాంట్ డెల్టా ఎల్ బై రూట్ ఎల్ ఇంటూ రూట్ ఎల్ హోల్ స్క్వేర్. సో ఇక్కడ మనం ఇంటూ 100 మిస్ చేసినాం. ఇంటూ 100 సో 1 by 2 ఇంటూ delta L by L into 100. What is the value? So percentage error in L length 1%. 1 answer. Delta L by L into 100 value 1. So answer 1 by 2. Right down.
if an error 3% occurs in measuring the side of cube, side of cube. Find the percentage error in its value. In its value. చూడమ్మా ఇక్కడ error occurs in the measured side of cube. So let x be the side అనుకున్నా. Let x be the side of a cube. Side of a cube. Given that what is the given ma? Error in 3% అంటే మీనింగ్ పర్సంటేజ్ ఇచ్చినది అంటే డెల్టా ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఇంటూ 100 వాల్యూ ఇచ్చినాడు 3%. ఎంత ఇచ్చినాడు ఇక్కడ 3% ఇచ్చినాడు. అయితే ఫైండ్ ద పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ వాల్యూమ్ అంటే డెల్టా వి బై వి ఇంటూ 100 ఎంత? వి అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబ్. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబ్ ఈస్ volume of cube. V is equal formula cap x cube. So differentiating with respect to x. So dv by dx, d by dx of x cube, dv by dx is equal 3x square. Error in V, only error. Error in V, that means delta V is equal dv by dx into delta x. Delta V is equal 3x square into delta x. So percentage error in volume. Percentage error in volume. Delta V by V into 100 formula. Delta V value ఎంత ఇక్కడ 3x square into delta x by V value ఎంత x cube. V value x cube into 100. ఇక్కడ ఏం క్యాన్సిల్ అవుతాయి? V x క్యాన్సిల్ అయితే x స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయితే ఒక x మిగులుతుంది. డెల్టా ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఇంటూ 100. ఈ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చినాడు? ఇక్కడ 3 ఇచ్చినాడు అన్నమాట. డెల్టా ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ 3. ఇక్కడ ఒకటి ఈక్వేషన్ 1, ఇది ఈక్వేషన్ 2 అనుకోవచ్చు. సో 3 into 3, that is the value 9. Okay, write down. Percentage change in the volume is equal 9. Okay. Example problem. Okay. First, the side of a square is the side of a
square is increased అంటే చేంజ్ అయింది ఫ్రమ్ 3 సెంటీమీటర్ టు 3.01 సెంటీమీటర్ కు చేంజ్ అయింది. ఫైండ్ ద approximate increase in the area of the square. క్వశ్చన్ మనం చాలా అండర్స్టూడ్ చేసుకోవాలి. ఇచ్చింది సైడ్ ఆఫ్ క్యూ. సో సింపుల్ గా సైడ్ ఏమనుకుంటాం ఎక్స్. లెట్ ఎక్స్ బి ద సైడ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఇచ్చినది. ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ 3 సెంటీమీటర్ నుంచి 3.01 సెంటీమీటర్ మారింది. మీనింగ్ ఏంది మా? యాక్చువల్లీ లెంత్ ఏమో 3 సెంటీమీటర్ ఉండాల, అది కొద్దిగా ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంది? 3 సెంటీమీటర్ ఉండాల్సింది 3.01 సెంటీమీటర్ ఉందంటే ఎర్రర్ అటాచ్ అయింది. ఎంత ఎర్రర్ అంటే 3.01 మైనస్ 3 సెంటీమీటర్ అంటే 0.01 సెంటీమీటరు ఎర్రర్ ఉందని అర్థం. అది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలమ్మా. సైడ్ లో ఎర్రర్ ఎంత ఉందంటే 0.01 సెంటీమీటర్ ఉంది. సో అది మనం చాలా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. అంటే సైడ్ ఎంత ఇచ్చినాడు? 3 సెంటీమీటర్. సైడ్ ఎంత? 3. సో సైడ్ ఆఫ్ స్క్వేర్, ఆల్రెడీ సైడ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఇచ్చినాడు. x ఈక్వల్ టు 3 ఇచ్చి ఎర్రర్ ఇన్ ఎక్స్ డెల్టా ఎక్స్ 0.01 సెంటీమీటర్. మనం ఇది చాలా గుర్తుపట్టాలి. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లోకి వెళ్తే ఫైండ్ ద అప్రాక్సిమేట్ ఏరియా ఇన్ ద స్క్వేర్. ఓన్లీ డెల్టా ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. పర్సంటేజ్ ఏం అడగలేదు. డెల్టా ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. అంటే డెరివేటివ్ చేయాలి. వాట్ ఏరియాలో లెట్ క్యాపిటల్ ఏ బి ద ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్. ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఏంది? క్యాపిటల్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ ఎక్స్ స్క్వేర్. సేమ్ differentiating with respect to x, differentiating with respect to x. సో ఏం చేస్తే ఏమవుతుందంటే dA by dx, ఎక్స్ స్క్వేర్ చేస్తే 2x. ఎర్రర్ ఇన్ ఏరియా అడిగినది. ఎర్రర్ ఇన్ ఏరియా, వాట్ ఈస్ ద ఫైండ్ అవుట్? ఎర్రర్ in area is, that means delta A is equal dA by dx into delta x. మళ్ళా డెల్టా A is equal dA by dx అంటే 2x by dx. dA by dx వాల్యూ 2x. సార్ dA by dx వాల్యూ 2x. ఇది 1, ఇది 2 ఇంటూ డెల్టా ఎక్స్ 0.01. టూ ఇంటూ ఎక్స్ వాల్యూ కూడా ఇచ్చినాడు ఎంత? 3. సో ఏరియాలో ఎంత? 2 3 6, 0.06 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్. ఇంత ఎర్రర్ వస్తుంది మా ఏరియాలో, ఇంత ఎర్రర్ చూపిస్తుందని మీనింగ్.
ఓకేనా, రైట్. If the radius of the sphere, example 2, if the radius of a sphere is increased from 7 centimeter to 7.02 centimeter గా చేయండి. అంటే ఎర్రర్ ఇక్కడ అండర్స్టూడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. We can take radius, sorry, find the, find the approximate increase in the volume of the sphere. Very important sphere problems. సో ఒకసారి క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారంటే, రేడియస్ ఆఫ్ స్పియర్ చేంజ్ అయిందంట. రేడియస్ ఎలా 7 సెంటీమీటర్ ఉండాల్సిన రేడియస్ 7.02కి వెళ్ళిపోయింది. అంటే ఎర్రర్ అటాచ్ అయింది. అంటే డెల్టా ఆర్ 7.02 మైనస్ 7 అంటే 7.00గా తీసుకుంటే సబ్ట్రాక్షన్ చేయగలుగుతాం. 0.02 సెంటీమీటర్ ఇక్కడ ఎర్రర్ మనకు అనిపిస్తుంది. ఫైండ్ ద అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూమ్ అంటే డెల్టా వి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అన్నాడు. డెల్టా వి. సో ఇచ్చినట్టు రాసి లెట్ స్మాల్ ఆర్ బి ద రేడియస్ ఆఫ్ స్పియర్. సో ఇచ్చిన వాల్యూ రేడియస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 7 సెంటీమీటర్ and delta or change the value 0.02 centimeter. V be the volume of sphere. Let V be the volume of sphere. The formula, volume of sphere formula, V is equal to 4/3 pi r cube. Radius r ఉంది అక్కడ. సో differentiating with respect to r. Differentiating with respect to r చేస్తున్నా. సో dv by dr 4/3 pi కాన్స్టాంట్. ఆర్ క్యూబ్ డెరివేటివ్ ఎంత అంటే ఇక్కడ d/dr ఆఫ్ ఆర్ క్యూబ్ ఉంది. డెరివేటివ్ 3r². సో క్యాన్సలైజేషన్ 3 క్యాన్సల్. సో dv/dr is equal 4πr². గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఎర్రర్ ఇన్ వాల్యూమ్, of sphere. So delta V is equal
dv by dr into delta r ఫార్ములా అంటే ఇది ఒకసారి డెల్టా r dv by 4 pi r square into delta r value 0.02 0.02. So 4 into 22 by 7 into radius 7 square into 7 into 7 గుర్తుపెట్టుకోవాలి 0.02 7 7 cancel 88 into 0.72 is 40. So 88 into 0.14 4 8 ja 32 4 8 ja 32 335 8 8 2 13 12 after 0.2 decimal 12.32 centimeter cube volume water. Write down. Anashrama, if example 3 y is equal f of x is equal to kx power n, then show that the approximate relative error or increase in y is small n times the relative error or increase in x, where n and k are constants. So what is the question? Of a function which are given that y is equal to f of x is equal kx power n function. Show that the approximate error in y is n times అని చెప్పుకుంటున్నాడు n times. ఓకేనా, ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటంటే రిలేటివ్ ఎర్రర్ ఫార్ములా డెల్టా వై బై వై గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎర్రర్ ఇన్ వై, ఫస్ట్ ఎర్రర్ ఇన్ వై అనుకోండి. ఎర్రర్ ఇన్ వై డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేయండి. సో వై ఈక్వల్ టు kx power n. Differentiating with respect to x. So dy by dx is equal k n into x power n minus 1. x power n చేస్తాం. ఇప్పుడు ఎర్రర్ ఇన్ y కనుక్కుందాం. ఎర్రర్ ఇన్ y that is delta y. Error in y that is delta y
dy by dx into delta x. So dy by dx value delta y is equal k into n into x power n minus 1 into delta x. Relative error in y. Relative error in y. Only relative error అడిగినది. That is formula delta y by y is equal delta y value k into n x power n minus 1 into delta x by ఇక్కడ ఇది మా ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 k into x power n y అంటే k into x power n. సో క్యాన్సిల్ అయ్యి క్యాన్సిల్ చేద్దాం k క్యాన్సిల్ రిమైనింగ్ చూడండి స్టెప్ బై స్టెప్ n into x power n into x power minus 1 into delta x by x power n cancel. n into x power minus 1 down కి వచ్చేస్తుంది delta x by x. సో ఎలా ఉంది n టైమ్స్ ఉంది ఎలా ఉంది n into relative error in x. Relative error in x. x n into relative అంటే డెల్టా ఎక్స్ బై ఎక్స్ వచ్చింది డెల్టా ఎక్స్ బై ఎక్స్ అంటే రిలేటివ్ ఎర్రర్ n టైమ్స్ వచ్చింది సేర్ ఫోర్ అదే అడిగింది ద లాస్ట్ లైన్ ఇలా రాయండి ద రిలేటివ్ ఎర్రర్ ఇన్ y ఈస్ n టైమ్స్ ద relative error in x. Relative error in x. రిలేటివ్ ఎర్రర్ ఫార్ములా ముందు మైండ్లోకి రావాలి డెల్టా వై బై వై డెల్టా వై కనుక్కోవాలి ఫార్ములా మళ్ళీ మైండ్లోకి రావాలి డివై బై డిఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా ఎక్స్ అంటే వన్ టైం డెరివేటివ్ చాలు కే ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ డెరివేటివ్ ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 డెల్టా వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం dy by dx into delta y అంటే f dash of x into delta x. Delta y is equal dy by dx ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ ఇది వచ్చింది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అనుకోవచ్చు k into n x power n minus 1 delta x. Relative error in y formula delta y by y. Delta y value ఎంత ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 k into n x power n minus 1 delta x by k x power n k cancel n into x power n x power m plus n a power m sorry a power m plus n a power m into a power n x power n into x power minus 1 delta x by x power n cancel x inverse ఉంటే ఏం రాయొచ్చు అంటే కిందికి రాయొచ్చు 1 by x అని సో న్యూమినేటర్ ఆల్రెడీ డెల్టా x ఉంది డెల్టా x by x గా రాస్తుంది డెల్టా x by x అంటే రిలేటివ్ ఎర్రర్ ఫార్ములా ఇంటూ దేంట్లో x లో రిలేటివ్ ఎర్రర్ ఇన్ x n టైమ్స్ అదే ప్రూఫ్ చేయమనేది show that the approximate relative error in y is n times the relative error in x. ఇది ప్రూఫ్ చేయండి సో అదే రాష్ట్రం the relative error in y is n times the relative error in x. Okay, right.